In Uganda, nobody is safe. Mu Uganda, tewali ali safe. Mu Uganda, mutabani w'omukulembeze bw'abanga asobola okutokyalinga omuntu ate n'avaayo ne yeewaana mu nsi yonna nti ye yakikoze era agenda kukola n'ebisingako awo. Tewali ali safe. Akalulu ke twakavaamu katikati olabye nga presidential candidate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuteekako magye, poliisi, tiyagaasi, masasi bye bimugoberera ng'oyinza okulowooza nti akalulu akanoonya mu bamagye oba akanoonya mu bapoliisi, which is not the case. And Bobi Wine is asking you nti mu nsi nga political opponents bakubibwa, battibwa, batulugunyizibwa, bakwatibwa ne basibibwa awatali musango, muyina kukola ki? Oyina kukuba mavi ku ttaka kubeera still ne woonoga kuba ku ttaka tebagenda kusonyiwa, bajja kukimera bakole ki? Bakutte. Akugambye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nti ekirina okukolebwa kiri kimu. The only answer here is to fight back. Okubanga bwebanga okulwana okufuna eddembe lyo kyekyetaagisa, he says we have to fight back. Bwe kibanga okulwana okufuna emirembe gyo kyetaagisa, akugambye we have to fight back. Essaawa ya leero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kwekweka. He's on a run, not because he committed a crime, naye olw'okubanga yayimirira n'achallenginga Mr. Museveni era n'amuwangula bulungi nnyo. Akalulu akawedde 1226 mwenna mwakalabye, n'amuwangula bulungi nnyo, ne bakola buli kimu kye baakola, ne bastaffinga, ne bakuba abantu, basibye abantu, batulugunyiza abantu, bassa abantu, kyokka nga se essaawa eno ate ye takwatibwa, wabula ate gwe battidde abantu be nga Deputy President wa Bobi Wine mu Buganda region, omwami Muwanga Kivumbi. Essaawa ya leero poliisi yamukutte, and police is coming out boldly ne bagamba nti twamukutte ku lw'emisango egy'obutujju. Ne Museveni yavaayo juzi n'akyogera mbwa yabadde afinansinga obutujju babasanze n'abantu n'ebijambiya, naye nga ekituufu kiri nti abantu be bakubye amasasi okubatta babadde mu maka ga Muwanga Kivumbi nga balindirira akalulu obululu okuva mu polling stations ez'enjawulo, nga balinda bulinzi DR forms batandika okukola tallies okusobola okumanya ani awangudde, ani ali mu lead, ani gwe basinze. Naye olw'okubanga tulina regime nga yo eriwo kutta bussi, kutulugunya abantu, bw'ogiwakanya obeera mukyamu, kyova olaba basankana abantu abo ne bakuba amasasi era ne Muwanga Kivumbi yayita ku lugwanya okufa. So Bobi Wine avuddeyo essaawa ya leero n'akugamba nti the only option here to do is to fight back, kubanga tewaliwo engeri yonna yonna regime ya Museveni eclosinze all avenues of democracy, eclosinze all avenues of peaceful change of power. Akalulu tekasobola kumujja ku bukulembeze okujjako nga waliwo ekyenjawulo ekikoleddwa. Era avuddeyo n'akunnyonnyola nti ekintu ekyatandikira mu Uganda mpola mpola kyagenda ne kiri e Kenya, mpola mpola kyagenda ne kiri e Tanzania, n'ebye Tanzania ebiriyo mu birabye mwabiraba, okitegeera. Era bwe kityo bwe kigenda okulya nga namujinga. It is a cancer, that needs to be treated. We need to treat this cancer because kino namujinga abagenda kulya sensere. Amaloboozi g'abantu bagalinnyiridde. All dissenting voices are being, suffocated. No one is allowed to speak. Kitegeera. So bw'obanga otunuulira nti observers okuva mu African Union bakola statement egamba mbu akalulu kabadde ka mazima na mirembe, naye nga ddala amazima n'emirembe byali ludda waawo. But staffing yagenda maaso. Oba balabika, these people, they came and they went to Kololo
they sat there, they were having tea, they were having, and they were taken to polling stations where they did their monitoring and evaluation. Those polling stations, no one tampered with those polling stations. But amidst all the blackout, internet nga bagijeko eyo yokka yalibadde ensonga African Union kwe yandimiridde okugamba nti akalulu tekabadde ka mazima naki na bwenkanya okitegeera naye balemererwa era byo byavaamu naye ensonga enkulu eriwo nti bano abantu bebafinansinga badikiteta bebafinansinga African Union AU so kati African Union balina ovaayo kwogera such statements kubanga singa tebogera such statements tebagenda kufuna finances from these dictators. And indeed, I agree with Bobi Wine. I agree with His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. What do we do in such situation? Do we surrender and be slaughtered? No. He says that we have to fight back. We have to fight back. How? All means should be employed here to see that we fight back and we regain, reclaim, and revive our country. In Uganda, nobody is safe. In Uganda, in a country where there's no rule of law, in a country where a military general will consume their whiskey and wish somebody death and order for somebody's death, and that will happen. In a country where a military general who is the son of also the president of that country and, tortures people on camera, it's not safe. Nobody is safe. What do? Do we surrender and be slaughtered? No, we don't. We fight back. As this is happening right now, and an election just got rigged in Uganda, the East African community is watching, the African Union is watching. When a presidential candidate is threatened and a chief of defense forces, a head of the military, issues instructions to murder citizens and nobody speaks a word, it is disturbing. But this is not just a problem of Uganda, it's a problem of East Africa, of the world. We were told that, injustice somewhere is a threat to justice everywhere. What happens in Uganda slowly started happening in Kenya, in Tanzania and other countries, and it will continue happening.